dadkii sidii bay u leynayaan they want to continue sidaa inay u laayaan waxay rabaan inay dadkani caadaystaan aanay nasan oo aanay magaran guryahoodii intay qaar ku noqdaan markay dhinac yar xaadxaadhaan ee dhinac yar hagaajisaan iyagiyo gurigiiba intii ay xaadxaadheenba way isku dilayaan this is qorshe weeye loogu talagalay inaanay nasan cadaab bay marinayaan already waxay yidhahdeen the gates of hell baanu idiin furaynaa already gates of hell bay marinayaan yaa inaanay nasan inaanay moodin dalka inay leeyihiin inaanay dhulka isku sii dhejin in magaranaysaa dayac uu ka 104 qof bay shalay tolaayeen daraad waxay dileen islamic jihad ninkii haystay ayay dileen and this is supposed to be a ceasefire waa kan carabtiina siday uga hadlayaan dhageyso Hamas bay waxay ugu yeedhan shaydaan marka waa kan Finklestein al-Arabiya oo naag cad bay keensadeen oo joogta meesha oo saqajaamada waxay leedahay sug intaas aan idin yara daareen Finklestein sidoo ugu jawaabo Allah I love him Allah cadaaladda dadka cadaaladda jeceli waxa weeyaan qolo kuma xidhna yaa ultimately waxa weeye wixii wanaagsan bini aadanka wanaagsan dhinac bay ka soo wada jeesanayaan bini aadanka xumina dhinac bay ka soo wada jeesanayaan check this out and then clip kalan gooni idin yara tusaya and sidoo u caayo dhulka ugu jiido arka amazing this man with the US, every Arab state colluded with the US and Israel in order to see that the people of Gaza were crushed by the Israeli genocide. The Arab world left Israel a free hand to murder the people of Gaza. Every Arab state was happy to see Gaza pulverized so that they can re-enter that normalization that was going to occur before October 7th. All the Arab slaves and stooges. All the Arab slaves and stooges. waxay doonayaan in Hamas la disarm gareeyo. Check this out. Arabiya waa Sacuudiga iyo Emirateska iskale. Waka waa slaves waa runtii wuxuu ku sheegayaa naag cad bay keensadeen su'aashay weydiinayso eega. And yet it has failed to uphold that side of the Let's watch the first clip. Not even a week into this latest ceasefire, and it already looks as if it could be under strain. There's no doubt that given the scale of destruction across the Gaza Strip, it was always going to be a complex task to retrieve the bodies of all the hostages taken during the October 7 attacks and return them to Israel. But that is exactly what Hamas signed on to, agreeing to do it within 72 hours. And yet it has failed to uphold that side of the agreement. And that has caused consternation across the border in Israel. Norman, are you surprised that this ceasefire is already looking shaky? There are two things to say. Su'aasha ay weydiisay baan dadka in case. Su'aasha ay weydiisay waxay tahay already Hamas 72 hours baanu ku keenaynaa dadkii Israa'iiliintii ay iyagu kuwaasi guryaha ku dumiyeen ee ay haysteen ma kula tahay inay already ka baxeen dealkii ma garanaysaa ceasefire-ka ilaa iyagaa yidhi 72 hours gudahooda ayaanu ku keenaynaa dadkii dhintay maxay kula tahay si ugu jawaabo dhageysta positively disgusting that you're framing this as a failure on the part of Hamas. Can you really not be aware that there are 50 million tons of rubble in Gaza? Are you not aware that according to the international humanitarian organizations, it'll take until the year 2050 to clear out the rubble in Gaza? And yet Hamas knows now, this too, but they still agree to it. Excuse me. labadan dulaysta waa Carab midna waa Lebanese midna I don't know Emirates ma qawxiya anyway waa laba Zionist weeye oo saqajaamina and isaguna waa Yuhuud isaga u hiilinaya xaqa dhageysta can't find some of the bodies in the rubble. You're now blaming them for that? Can you possibly comprehend how outrageous a statement that is? Okay. And the fact that while we're all talking about the buried hostage bodies in Gaza, there are literally, conservatively, thousands of Palestinian bodies buried in Gaza. Are you not concerned about them as maxaa kaasiya buu yidhi disgusting sida aad u hadlaysaa su'aasha aad i weydiinaysaa 72 hours
laba iyo 7 saacadood gudahood inay ku keenaan bay ahayd dadka bildhinadu ku dumeen ee aanay qalab u haysan ee waxba aanay u haysan international community iyo dadka experts ka ay waxay sheegeen 20 ilaa 2050 ga ayay qaadanaysaa in waxaan ma garanaysaa bildhinadan dumay ma garanaysaa la kaleer gareeyo oo thousands of Falastiiniyiin gudaha ku jira waay bay kuwa kaliya kuugu muuqdaan indhuhu kaga dhacay indhaha ayuu kaga dhacay Well, It's not a zero-sum game. We can be concerned about both things at the same time. yeah, but you didn't mention the other bodies. If Hamas fails to deliver the remains of the Israeli hostages, I think Israel will find the proper excuse to launch the war once again. What's going to happen, in my opinion, after Hamas each wuxuu of ugu yeedhay Israel's kaas high-tech shaydaan. killing sprees in Gaza, namely Operation Cast-Led in 2008-9, Operation Pillar of Defense in 2012, waxaan idin Operation gudbinayaa Protective Edge in 2014, clip kale because wuu and nagu even yara after dheer yahay Israel wuu nagu yara dheer yahay clip kale aan idin gudbinayaa uu dhulka ku jiidayo waa kan siduu dhulka ugu jiido eega nacaladiidin kortay alla carabtani alla maxay bilaa dhiig yihiin alla bilaa dhiigsanaa wuxuu of what Hamas agreed to. I am not here to defend Hamas, and I am not here for no reason at all because I have some particular personal animus towards the state of Israel. I have only two concerns: what's truthful and what's just. Now let's start with the truthful. Your two guests, if they are capable of reading, will know We are that capable. Hamas agreed. Okay, then you are. Then let's remember, what was Hamas's statement? Did Hamas agree to disarm? In its statement, did it agree to disarm? Let's have a simple yes or no. Did Hamas, in its reply to the 20-point so-called peace plan, ceasefire plan, did it agree to disarm? Or did it make an explicit stipulation that those questions or their response to those questions would come later? Did they agree to disarm? I really don't care what Hamas says, but I've heard what Mr. I Trump, didn't your ask president, you what said you yesterday. care about. They said, You're, he said, you- blaming Hamas for breaking the agreement. So I'm asking a simple I didn't. question. It's not difficult. I didn't, Mr. It's not Mr. Finklestein. difficult. Hamas has not yet broken the agreement. This still is to be seen. They may honor the agreement. Thank you. Let's hear it from the other Your guest. president Did said Hamas that agree if to they do disarm? First of all, I find it ironic that the New Yorker is lecturing two Arab natives on what should and should not This is happen gonna between be the Hamas bomb, and the other because- guys. We want Hamas to be disarmed long before the war in Gaza Why? happened. I Why? agree with you. All the Arab slaves and stooges would like to see Hamas disarmed. I agree with that point. Israel just committed a genocide in Gaza, and you're blaming I the said whole that thing too. on Hamas. And that's pretty disgusting. I did not say that. For Language is a English. repellent reptile. You're a repellent, but you're a Hamas reptile. attempted mas international baa tahay buu yidhi diplomacy. mas Hamas attempted nonviolent civil resistance, the Great March of Return, that began March 30th, 2018. They hareeraha say You u have a eegantay. paycheck to They- earn. One of the biggest You have a criticisms, though, paycheck that to we've earn. had recently was that recognition Stooges of a and Palestinian slaves. state was a reward for Hamas. So, by extension, then, is normalization with Israel a reward for Netanyahu? I think it's a reward for everyone. Everyone can sign peace. If we get all of these parties, whether the Palestinians and Israelis or other Arab countries and Israelis, to sign peace first, not treat peace as a reward at the end of the process. Yes, I think Netanyahu doesn't deserve any peace deal with any Arab countries right now, unless Israel recognizes Palestine, and not only recognizes Palestine, but ends its occupation, illegal occupation to Palestine. Only then can we really talk about Uu isku khajilay, gadaal buu xoogaa iska soo yaraa. requires from Israel a complete withdrawal from all Arab lands that it occupied in 1967. Only then does Israel deserve normalization with the Arab world, not because this is a just solution, but because it's a practicable solution, if I may say so. By October 6th, 2023, the only talk in town was whether or not the Saudis were going to join the Abraham Accord. At that point, when it looked like the people of Gaza would be left to languish and die in that concentration camp, they launched the attack. Once the attack was launched and Israel retaliated with its genocide in Gaza, every Arab state colluded with the U.S. and Israel in order to see that the people of They madaxa Gaza suu were ruxo. crushed by the Israeli genocide.
طيب with ماذا حصورها the honorable exception of the Houthis, and at a lower level, the Hezbollah. Every other leadership in the Arab world left Israel a free hand to murder the people of Gaza. In fact, it was South Africa, not an Arab state. It was South Africa that went to the ICJ to stop the genocide in Gaza. Every Arab state was happy to see Gaza pulverized so that they can re-enter normalization that was going to occur before October 7th. You know, normalization waa runtii kulligood normalization bay doonayeen finally waxay yidhaahdeen mar haddii ay bilowday inay gowracdo and I think way la shaqaynayeenba ha mariso finally because way og yihiin nimankan madaxda ah oo dhan including shacab badan oo iyaga ahi in finally waxay doonayeen nimankan marna iyaga foorriye marna kuwa the way wada jecel yihiin oo saasay u leefaan shicibkooda xataa waxa lagu leeyahay haddaad soo qaado reerka waxay koranayaan anaga there are friends waa friendska iyaga soo hadal qaadin bay koranayaan marka waxay ku talagaleen ugu dambayn in ay u daayaan ha baktiisteen oo ha baabiyeene si aan markaa cidibo u hadhin in yar ay u soo hadho inta yar soo hadhaana ay in yaroo raalli ku ah inay survive garowdo iyo inay noolaato ku mashquusha ee aan ku mashquulin xorriyad iyo nolol iyo magaranaysaa kali istaag aan dan iyo muraatoona ka gelin nacam waxaan oo dhan because dadkii ugu horreeyay ayaan horaan idiin soo bandhigay dagaalkii markii la yaro joojiyey 3 cisho intaan la joogin ayaa ninka Imaaraadka haysta iyo ninka Sacuudiga haysta markiiba halkan la soo xiriireen oo yiraahdeen waanu ka soo horjeednaa Hamas inay weli hubaysnaato Mr Trump inuu u yaro ogolaado inay hubaysnaadaan because waa kuwii gudaha ugu jiray ee dadka leynayay reerka ka socday reerkaasi fangareynayay waa kuwii ugaarsanayay leynayay ma garanaysaa ee yiri marka askarna loo sameeyo anagu waanu ku wareejinaynaa hubka laakiin inta ka horeysa caruuraha iyagii baa la leenayaa raashinkii baa la boobayaa chaos baa meesha ka jirta we have to be able to defend dadka iyaga inaanu defend garayno familiyadeeda marka nimankii ugu horreeyay reerkaniba intaanay hadlin iyagii baa hadlaya they need to disarm bal ka waran marka weliba clip ka sii cajiibsan baa jirtay oo oranayso nimanka ha caayino ha maagin marka soonaya maxaan maagaayo caaya way caayan yihiin waa slaves and stooges ya waa wax lagu shaqaysto iyo slaves buu yidhi cabiidiin iyo wax lagu shaqaysto weeye baycheegiina iska gurta waxaad ogtihiin oo kale ma jirtee adduunkuna waa idin ogyahay cid walbana waa idin ogtahay waxaad tihiin maxishoodayaal yahow dhulkuu sidaa ugu jiiday allahu akbar marka that's why anigu waxba just because qof waa diintaada iyo qof waa in adeerka iyo waxa qabyaaladoo dhan waan ka soo horjeedaa show me duntaada iyo sharaftaada iyo cisigaaga iyo karaamadaada waxa kaloo dhan ilaahay baa ku shaqale I'm not here aniga inaad caabudo I'm not here ilaahay inaad qasab aan ku idhaahdo ku caabudna maaha ilaahay qof walba isagaa qof kasta isagaa la xisaabtamaya waxa weeyaan inta adduunkan la joogo dadka wanaagsan dadku waa kala qaybsamayaan dadka ogol in xaq iyo sharaf iyo cis iyo karaamo lagu wada noolaado ayaamaha adduunkan la joogo oo cid walba xaqa ilaahay siiyey ay hesho iyo in ka soo horjeeda inaad noolaato oo waxa weeyaan dagaal kugula jirta ilo muslim baa tiri ilo may walaalka ahaadaan walaalka baa dagaal kula gelaya imisaad maqlaysaa dhul bay isku qabsadeen oo kawis kaga siiyey family members walaalo wada dhashay ehela marka I just love Professor Finklestein. He's an amazing human being. And marka